Welcome again. Today we are going to discuss the topic of oxygen, and this is part 2. Tutaona laboratory preparation of oxygen from potassium chlorate. Leo tunaona laboratory preparation of oxygen from potassium chlorate. Asema oxygen can also be prepared, kwamba oxygen inaweza ikawa prepared by thermal decomposition. Tunaposema thermal decomposition, maana yake by heating. Tuna heat. Thermal means to heat of potassium chlorate. Kwa hiyo tunaiheat potassium chlorate. Kama anavyosema, when this compound is heated, when it is heated, it decomposes slowly. Inajivunja to decompose, to break down into potassium chloride and oxygen. Kama tunavyoona katika reaction hapo chini naikuza, reaction inaonyesha hapo kwamba we have potassium chlorate solid. Inapodecompose inatoa potassium chloride and oxygen. Napoibalance hii reaction yetu hapa inakaa 2 hapa 3 kama tunavyoona. Anasema the reaction can be speed up by adding a little manganese 4 oxide as catalyst. Kwa hiyo at the same time, kama tulivyoona kule tunavyo prepare oxygen kwa kutumia hydrogen peroxide, tulitumia catalyst manganese 4 oxide, na hapa pia tunaitumia manganese 4 oxide kama tunavyoona as a catalyst. Asema if potassium chlorate is heated alone without catalyst, it gives off oxygen. Inatoa oxygen, but only at a fairly high temperature of about 400 degrees centigrade. Lakini tunahitaji to heat mpaka 400 degrees centigrade. If mixed with manganese 4 oxide, lakini tunapoweka catalyst ambayo ni manganese 4 oxide, potassium chlorate gives off oxygen at a much lower temperature. Kwa hiyo tuta minimize temperature by adding a catalyst manganese 4 oxide and much more readily. Nadhani itakuwa imeeleweka vizuri. Tunaendelea. Asema a grinded mixture of potassium chlorate, grinded, najua to grind, kuisaga, and manganese 4 oxide. Tunachanganya potassium chlorate na manganese 4 oxide at a ratio of 4:1. Tukiweka 4 gramu, tunaweka 4 gramu potassium chlorate. Mfano tutaweka 1 gramu ya nini? Ya manganese 4 oxide. Tukiweka 400 kg, huku tutaweka 1 kilo, 100 kilo of what? Of manganese 4 oxide. Kwa hiyo ratio ni 4:1. Okay. Asema is placed in a hard glass tube, katika glass tube, and fitted up as shown in figure below, kama tunavyoona katika figure below, figure yetu hiyo hapo. Kwamba humu ndani ndio tumechanganya hizo nini, potassium chlorate pamoja na manganese 4 oxide katika ratio ya 4. Ratio yetu ni 4:1. Asema the mixture is heated and the oxygen gas is readily given off. Ukihiti oxygen easily inakuwa released. The gas is collected over water,
hii gesi inakuwa collected kama unavyoona bubbles za oxygen zinakwenda. Kwa hiyo zinakwenda zinakuwa collected huku juu. Oxygen is almost the same density as air. Kwa sababu oxygen density yake ni as air, so it cannot be collected by upward displacement of air. Kwa hiyo hatuwezi tukafanya upward displacement kwa air, lazima tutumie water. Kwa sababu gani? Kwa sababu density ya oxygen na density ya air almost the same. It is possible to collect it by downward displacement of water as shown in figure because it is only slightly soluble in water. Ni slightly soluble in water. Kwa mfano hapa oxygen inapo mix with oxygen with water, oxygen inapo mix with water haiwi slightly soluble. Kwa hiyo most oxygen itakuja juu huku insoluble kama pekee yani. Kwa hiyo hapa nadhani itakuwa inaeleweka. Tuendelee. Sasa tunaweza tukatesti vipi oxygen? Test for oxygen. Anasema oxygen rekindles a glowing splint of wood. Yani rekindles, yani inafanya iwake tena kitu kama kina glow hivi, yani kina moto moto hivi, kinazidisha kama unavyoona kama tunavyoona labda kuna mkaa unafifia fifia, unataka kuzimika, ukiupuliza hivi inakuwaje? Si una glow yani. Unawaka zaidi. Kwa hiyo inaitwa rekindles, okay? Kwa hiyo hii ni characteristic ya oxygen, No gases behave like this. Hakuna gesi na behave like this except isipokuwa dinitrogen oxide, from which oxygen can be distinguished by the following properties. Kwa hiyo tunaweza tukaidistinguish nitrogen oxide and dinitrogen oxide na oxygen kwa sababu zote zina properties the same, rekindles a glowing splint. Ya kwanza, oxygen has no smell. Oxygen haina smell. Kwa hiyo utapona smell unajua hiyo sio oxygen, that is what? Dinitrogen oxide. But dinitrogen oxide is a sweet sickly smell. Yani ni sweet, ina smell ya kwanza ni sweet sickly smell. Ya pili, when heated with nitrogen monoxide, unapoihiti nitrogen monoxide, oxygen produces brown fumes of nitrogen dioxide. Kwa hiyo tunapoihiti hii hapa gesi ambayo nitrogen monoxide, tunapoihiti na oxygen, yenyewe inatoa nini? Brown fumes of nitrogen dioxide. Brown fumes of nitrogen dioxide. Okay. Naendelea, anasema dinitrogen oxide has no effect on nitrogen monoxide, lakini dinitrogen oxide has no effect on nitrogen monoxide. Tuishie hapa, tutaendelea na part namba 3 ya topic yetu ya oxygen. Ni topic namba 1 katika syllabus ya form 2. Thank you.